चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यूअस डिटर्मिनेंट चौथું चैप्टर निश्चायक आगे बढ़िए। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में एक एग्जांपल शायद नंबर 10 था, नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 लास्ट टाइम जो हमने एक्सपेंशन किया है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसमें रो कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ रो कॉलम कैंसिल डिलीटिंग करनी और बाद में जो 2x2 मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है वो इसमें रॉन्ग हो गया था। मैंने वीडियो में देखा, मैंने कल बोला था कि वो यहाँ हमारे पास ये स्टेप नहीं है, स्पेस बोर्ड की स्पेस थोड़ी कम होती है, इसलिए हमारे पास वो लास्ट 2 स्टेप नहीं थे, इसलिए हम कहाँ में मिस्टेक हो गई वो देख नहीं सके, इसलिए आप पे छोड़ दिया था। तो शायद जब मैंने एक्सपेंशन किया है वहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो आप देखोगे तो शायद आपको भी मालूम हो जाएगा, इजी है और फिनिश कर देना एग्जाम्पल नंबर 9 लास्ट टाइम का। नाउ लेक्चर आगे, एग्जाम्पल नंबर 11 4.2 एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्वेश्चन so that using properties of determinant साबित करो अथवा तो बताओ કે નિશ્ચાયકના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરીને बताओ। 11 फर्स्ट कॉलम a minus b minus c, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम a minus b minus c, 2b 2c, सेकंड कॉलम 2a b minus c minus a 2c, थर्ड कॉलम 2a 2b c minus a minus b equal to a plus b plus c raised to 3. Starting from LHS, first step as it is left hand side वाला जो डाबी बाजू पेलू पछे डाबी बाजू, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, here multiply by third column by a, multiply by third column by a and adding here, otherwise a minus b minus c minus 2a, minus a minus b minus c, here 2b minus 2b 0, here minus 2c minus cc, minus minus plus a minus minus plus b, the heading in first column, heading in first column, third column, a minus a minus a minus 2a minus b minus c, here first column minus third column, a minus 2a minus a minus b minus c, here 2b minus 2b 0, here 2c minus c plus c minus minus plus a plus b, 2c minus c minus a minus b, rough work 2c minus c minus minus plus a minus minus plus b, therefore c plus a plus b means a plus b plus c। रफ वर्क थोड़ा कर लेना, साइड में मत करना, रफ वर्क का पेज में एग्जाम में रफ वर्क करना। અહીંયા આપણે પહેલા સ્તંભમાંથી ત્રીજો સ્તંભ બાદ કરેલો છે, હવે બીજા સ્તંભમાંથી પણ ત્રીજો સ્તંભ બાદ કરીએ। 2a minus a 2a 0, second column minus third column
2b, b minus 2b minus b minus c minus a. b minus 2b minus b minus c minus a. Here 2c minus c minus minus plus a minus minus plus b. Third column as it is. અહીંયા આપણે C1 first column minus second column. So C1 change. C1 minus C2. C1 minus C3 लिया है. C1 minus C3 लिया है. C1 minus C3. C1 minus C3 and C2 minus C3 and C2 change, C2 minus C3. C1 change, first column change, second column change, third column as it is. Now from first column common A plus B plus C. Now common from first column A plus B plus C and also common from second column A plus B plus C. Here common A plus B plus C from second column. અહીંયા પહેલા સ્તંભ અને બીજા સ્તંભમાંથી A plus B plus C common નીકળે છે. એટલે A plus B plus C 2 times means A plus B plus C નો વર્ગ. A plus B plus C square. Here A plus B plus C common minus 1. Here 0. Here common A plus B plus C, therefore plus 1. Here 0. Minus 1. A plus B plus C common from second column. બીજા સ્તંભમાંથી A plus B plus C common minus 1. 1. Third column as it is. Now A plus B plus C square. एक्सपेंशन नाउ इजी हो गया है. एक्सपेंशन कर लेते हैं. एक्सपेंशन -1 into -1 lying in first row first column, delete कर देना first row first column. Now 2/2 second order determinant. અહીંયા -1 પહેલી હારને સાપેક્ષ વિસ્તરણ કરીએ છીએ. -1 વાળી હારને સ્તંભ દૂર કરતા -1 વાળી હાર અને પહેલો સ્તંભ અને પહેલી હાર દૂર કરીએ એટલે 4 ઘટકનો દ્વિહાર નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય -2b -2a -2b -2a plus -0 into 0 plus c minus a minus b into c minus a minus b related row and column cancel, first row cancel, second column, third column cancel. Now remaining 0 minus 1 1 1 value 1 minus minus plus 1 minus minus plus 1. Expansion finished. વિસ્તરણ થઈ ગયું. A plus B plus C whole square into bracket minus minus plus 2b minus minus plus 2a plus c minus a minus b. In rectangular bracket simplification 2b minus b plus b, 2a minus a plus c means a plus b plus c. A plus b plus c square into a plus b plus c means a plus b plus c cube equal to RHS. 11 seconds. यस हमारा लेक्चर डिटरमिनेंट का 4th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4. Fourth lecture of determinant. चौथा लेक्चर है डिटरमिनेंट now. Now 11th second.
column wide entry x plus y plus 2z, x plus y plus 2z, z. Second column x y plus z plus 2z, y plus z plus 2x and x. Third column y z plus x plus 2y equal to 2 into x plus y plus z cube. Proof. Sabiti. LHS. Second step. First column x plus y plus 2z, adding second column and third column in first column. C1 will change. First column change. પહેલા સ્તંભમાં આપણે બીજો અને ત્રીજો સ્તંભ ઉમેરી દઈએ. Adding second and third column in first column means 2x plus 2y plus 2z here. 2 into x plus y plus z. Here adding in first column second and third, z 2 times, y 2 times and 2x 2 times means 2 into x plus y plus z. Similarly here 2 into x plus y plus z. Second column as it is, y plus z plus 2x x. Third column as it is, y z plus x plus 2y. Reason C1 change. First column change થયો છે. Now C1 new form. C1 plus C1 plus C2 plus C3. C1 change. C1 plus C2 plus C3. Now common 2 into x plus y plus z from first column. અહીંયા પહેલા સ્તંભમાંથી 2 into x plus y plus z common છે. Common 2 into x plus y plus z from first column. Now first column 1 1 1. Second column x plus y plus z plus 2x no change. Third column no change. Reason 2 into x plus y plus z common from first column. Common 2 into x plus y plus z from first column. First column means C1 change. C1 1 upon 2 into x plus y plus z. C1 change. First column multiply by 1 upon 2 into x plus y plus z means first column divided by 2 into x plus y plus z. So 2 into x plus y plus z divide એટલે 1 1 1. બેમાં અહીંયા આપણે બેમાંથી ગમે તે લખી શકાય કે 2 into x plus y plus z પહેલા સ્તંભમાંથી કોમન અથવા તો આ રીતે સિમ્બોલિક 2 into x plus y plus z into now row wise operation. હવે આ પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. Second row minus first row means first row as it is. First row as it is. Second row minus first row means 1 minus 1 0. 1 minus 1 0. Second row minus first row. Here x cancel. Second row minus x plus y plus z. 2x minus x plus y plus z. Here also x plus y plus z. Now third row. Third row also change. Third row
minus first row. Third row minus first row. 1 minus 1 0. X minus x 0. Y minus z minus x minus 2y means minus into bracket x plus y plus z. Here y minus third column minus first column means y minus y. Y minus z minus x minus 2y means minus into x plus y plus z. Reason. Second row minus third row. Second row change. Second row minus first row. R2 change. R2 minus R1. R2 minus R1. And R3 also change. 3D R1 बदलाए R3. Now R3 minus R1. R3 minus R1. 3D R માંથી પહેલી R બાદ કરી હતી અને બીજી માંથી પહેલી R બાદ કરી હતી. 2 into x plus y plus z. Now common from second row x plus y plus z and third row also x plus y plus z. Means 2 times x plus y plus z common. Second row and third row. x plus y plus z બીજી r માંથી કોમન છે અને x plus y plus z ત્રીજી r માંથી પણ કોમન છે એટલે 2 times એટલે now here 2 into x plus y plus z cube 1 time x plus y plus z into 2 times x plus y plus z એટલે કે x plus y plus z cube. First row as it is. Second row change. Common x plus y plus z from second row. Here 0, here 1, here 1. Similarly, x plus y plus z common in third row. 0, 0 and minus 1. Reason. R2 change. R2 change. 1 upon x plus y plus z R2. Second row divided by x plus y plus z, therefore here 1. Here 1. Similarly, third row also change. Third row also change. Third row common x plus y plus z. Means third row multiply by 1 upon x plus y plus z. Now, simplification, expansion. Now, expansion. Two into x plus y plus z raised to 3. Now, along first column, 1 into the 1 in first row and first column, the first row first column deleting, now remaining 2 by 2 determinant. અહીંયા 1 ને પહેલા સ્તંભને સાપેક્ષ વિસ્તરણ કરીએ છીએ. Expansion along first column. Here plus 1 into minus 1 into 0. Minus 1 into 0. Minus 1 into 0. Therefore, first column along expansion first column, the first column related first column and first row cancel. Minus 1 into 0, minus 1. Minus sign. Plus 1, minus 1. 1, 1, 1, x, y plus z plus 2x, y, 2, z plus x plus 2y, y and y. Z plus x plus 2y, z plus x plus 2y. First row, here first row. Second row, 1 plus y plus z plus 2x, y, and third row. Adding in first row, z plus x plus 2y, z plus x plus 2y. First row
first row here, first row, adding 2 into x plus y plus z, second column as it is, third column as it is, 2 into x plus y plus z common from first column, the 1 1 1 1 1 1 y and z plus x plus 2y, z plus x as it is, no change, z plus x plus 2y, z plus x plus 2y, here y, here y plus z plus 2x, y z plus x plus 2y, y plus z plus x plus 2y. Now second column minus first column, therefore here 0, and here y z plus x plus 2y, so y cancel x plus y plus z, x plus y plus z. Now third column, third row, x plus y plus z common, x plus y plus z common, here y, x plus y plus z common, second row and third row, therefore let 2x plus y plus z, here plus 1. Now expansion along first column, the one with related row and column cancel. Now 2 by 2 determinant. હવે 2 by 2 નો શ્રેણી કે મળે તેનું વિસ્તરણ 1 into 1 1 minus 0, 1 minus 0 means 1 equal to 2 into x plus y plus z raised to 3. तो सारे पास बहुत लिखना पड़ता है ना, इसलिए मिस्टेक हो जाती है देखने में, उस लाइन में दिखाई देता है सब, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। थोड़ा स्पेस कम है ना, इसलिए थोड़ा गीच लिखना पड़ता है, 5 में लिखना पड़ता है, वो गैप नहीं रहता, टू स्टेप के बीच गैप नहीं रहता, इसलिए मिस्टेक हो जाती है देखने में। ओके, नाउ 12. Column entry 1x square x, 1x square x, first column. Second column x 1 x square, x 1 x square. Third column x square x 1 equal to 1 minus x cube whole square, LHS. Now between two step gap मिस्टेक हो जाती है देखने में, तो ये शॉर्ट स्मॉल बोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए थोड़ा देखने में मिस्टेक हो जाती है, बीच लिखते हैं तो पास लिखते हैं तो। नाउ सेकंड स्टेप, 1 minus x cube multiply by third column x, multiply by third column x, and here minus first column. First column will change. Multiply by third column minus x. Third column multiply by minus x and adding here. Minus x means minus x should be adding here. 1 minus x. Here x square plus minus x will cancel. Here x into x cancel, 0. The first column change. 1 minus x cube, 0 0 x 1 x square, second column as it is, third column as it is. Here reason first column change. Multiply third column by minus x. Third column multiply by minus x and adding in first column. અહીંયા આપણે ત્રીજા સ્તંભને -x વડે ગુણીને પહેલા સ્તંભમાં
ઉમેરેલ છે એટલે x માઇનસ x ગુણાકાર થાય એટલે માઇનસ x ક્યુબ અહીં ઉમેરો એટલે 1 માઇનસ x ક્યુબ અહીં x વડે ગુણાકાર થાય એટલે x સ્ક્વેર અહીં બાદ કરો એટલે પહેલા સમય બાદ કરો એટલે x માઇનસ x 0 અહીં x વડે ગુણાકાર કરો એટલે x અહીં બાદ કરો એટલે x માઇનસ x 0 second column third column as it is only first column change. Now in first column 1 minus x square a 1 minus x cube common 1 0 0 x minus x 1 x square x 1. First column 1 minus x cube common C1 change 1 upon 1 minus x cube C1. Common from first column 1 minus x cube. So multiply first column by 1 upon x 1 upon 1 minus x cube 1 upon 1 minus x cube 1 0 0. Now expansion along the first column. પહેલા સ્તંભને સાપેક્ષ વિસ્તરણ +1 into 1 a +1 related row column deleting આ પહેલા 1 ને સાપેક્ષ વિસ્તરણ 1 માટે 1 વાળી હાર અને સ્તંભ દૂર કરો એટલા દ્વિહાર નિશ્ચાયક 1 related row and column deleting. Now remaining these entries determinant of second order. The value 1 minus x cube. So 1 minus x cube 2 times. Therefore 1 minus x cube square equal to RHS. 13. Now 13. નંબર 13મો દાખલો. ફર્સ્ટ કોલમ 1 plus a square minus b square 2ab 2b. Second column 2ab 1 minus a square plus b square minus 2a. Third column minus 2b 2a 1 minus a square minus b square equal to 1 plus a square plus b square raised to 3. Most time pay example 4 marks. 4 માર્ક માટે મહત્વનો દાખલો છે. LHS equal to third column multiply by b and adding in first column. Here 1 plus a square minus b square multiply by minus b. Minus plus 2b square adding here. 1 rough work 1 plus a square minus b square. Now multiply by minus b and adding here first row means minus minus plus 2b square. Multiply by minus b minus minus plus 2b square adding in first row. So now 1 plus a square plus b square. Our right hand side 1 plus a square plus b square. Therefore adding multiply by third row minus b and adding in first column. Multiply by third column minus b and adding in first column. Here multiply by minus b adding here to 2ab 0. Here similarly multiply by minus b and 2b multiply by minus b and adding in first column. So minus b minus minus plus b square minus minus plus b cube
here 2b minus b, b plus ba square plus b cube, now b common, 1 plus a square plus b square, 1 plus a square plus b square, देखो यार 1 plus a square plus b square, therefore first changing in LHS, C1 change, C1 plus minus b, C3, third column multiply by minus b and adding in first column, ત્રીજા સ્તંભને માઇનસ બી વડે ગુણી અને પહેલા સ્તંભમાં ઉમેરતા. હવે LHS, now LHS, first column now 1 plus a square plus b square, 1 plus a square plus b square. रफ फर्क में सिंप्लीफिकेशन क्या है, रफ फर्क करना पड़ेगा, 2ab 0, यहाँ रफ फर्क किया है b इंटू 1 plus a square plus b square. And second change now also, now C2 change, C2 plus a, C3, third column multiply by a and adding in second column, and multiply by a minus 2b plus 2b 0, here multiply by a adding in second column, 1 minus a square plus b square, multiply by a means 2a square, the simplification 1 plus a square plus b square, here minus 2a multiply by third column a, so a and adding here second column, so minus 2a multiply by a and adding a minus a cube minus b square a, multiply by third column a, ત્રીજા સ્તંભને એ વડે ગુણાકાર કરેલો છે એટલે આ a minus s cube minus b square a, adding here એટલે minus 2a, therefore minus a minus a cube minus b square a minus a common, 1 plus a square plus b square, 1 plus a square plus. Now second column change, બીજા સ્તંભમાં ચેન્જ થાય છે, C2 plus a C3 means third column multiply by a and adding in second column, બીજા સ્તંભને a વડે ગુણી અને બીજા સ્તંભમાં ઉમેરતા. Now here 0 a વડે ગુણી ઉમેરવાનો, here simplification complete, 1 plus a square plus b square, 1 plus a square plus b square, here minus a into 1 plus a square plus b square, third column as it is, minus 2b 2a 1 minus a square minus b square. रफ फर्क साइड में मत करना, बार बार मैं बोलता हूँ, रफ वर्क बाजूમાં નથી કરવાનું, રફ વર્કનું જે પેજ જુદું હોય એમાં જ એક્ઝામમાં રફ વર્ક કરવાનું, અહીંયા રીઝન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now 1 plus a square plus b square common from first column and second column both. 1 plus a square plus b square common from first column and second column. અહીંયા 1 plus a square plus b square પહેલા અને બીજા સ્તંભમાંથી કોમન છે, તો પહેલો સ્તંભ હવે 1 0 b, બીજો સ્તંભ હવે 0 1 માઇનસ છે અને ત્રીજા સ્તંભમાં ફેરફાર નથી. થર્ડ છે કોલમનો ચેન્જ, રીઝન 1 plus a square plus b square common first column, therefore C1 change, 1 upon 1 plus a square plus b square C1. પહેલા સ્તંભને આપણે 1 plus a square plus b square ભાગાકાર કરી દીધું, એટલે 1 એ 0 અને અહીંયા ભાગાકાર થાય એટલે b. And second change C2 also change, C2 બીજા સ્તંભમાંથી પણ 1 plus a square plus b square કોમન લીધેલા છે, therefore C2 change 1 upon a square plus b square C2. Now 1 plus a square plus b square
expansion along first row. અહીંયા આપણે વિસ્તરણ પહેલી આરને સાપેક્ષ કરીએ છીએ. So 1 into related row column deleting cancel. Now remaining 2 by 2 determinant. હવે બે દ્વિહાર વિષયક વધે તેનું વિસ્તરણ 1 into 1 minus a square minus b square minus plus 2a square minus plus 2a square. Here 0, here minus 2b into minus 2b related row column cancel. Minus 2b वाली हार and sum cancel. Now remaining 0, 1b minus a. द्विहार विषयक second order determinant. 0 minus b. Expansion finished. Simplification now. 1 plus a square plus b square into bracket 1 minus a square plus 2a square plus a square minus b square minus plus 2b square minus b square plus 2b square means plus b square. Therefore 1 plus a square plus b square raised to 3 equal to RHS. Hence proved. આથી સાબિત થાય છે. Most IP example for exam 4 marks. Column wise entry. A square plus 1 AB CA. Second column AB B square plus 1 CB. Third column AC BC and C square plus 1 equal to 1 plus a square plus b square plus c square. 1 plus a square plus b square plus c square LHS. More IB example for 3 mark or 4 mark. Here dividing first column by A. 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 तो ये बैलेंस करने के लिए आगे ये लिखना पड़ेगा. ये डिवाइडिंग बाय A तो a into 1 upon a equal to 1 balance. First column dividing by a, therefore multiplication again. Similarly, second column divided by b. Now second column divided by b. b रा हमने b वड़े भागाकार करिए छी. तो b cancel, b square plus 1 upon b, c upon b, c. तो b into. Third column divided by C, here A, C upon C cancel, here BC upon C cancel, divided by C square plus 1 upon C. Means, yes, balance करना पड़ेगा. तो C1 change, common from A. Common A from first column, common A from first column. 7 change 1 upon A C1. 1 upon A C1. Similarly, C2 change 1 upon B C2 and C3 also change 1 upon C C3. અહીંયા પહેલા સ્તંભમાંથી A કોમન લીધો તો એટલે અહીંયા વડે ડિવાઈડ કરવો પડ્યો હતો. બીજા સ્તંભમાંથી B કોમન લીધો એ B ડિવાઈડ કરવો પડેલો. ત્રીજા સ્તંભમાંથી C કોમન લીધો તો એટલે C કો ડિવાઈડ કરવો પડેલો. Now ABC, now multiplying
first row by a, multiplying first row by a, multiplying first row by a, here a square, multiplying by first row a, multiplying first row by a, पहली हार में a वड़े गुणाकार करें तो आपको properties of determinant, if any row or column multiply by k, then value of determinants multiplied by k. जो कोई पण निश्चयकની હારને a વડે ગુણાકાર કરીએ, k વડે ગુણાકાર કરીએ તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય k ગણું થાય. આપણે k ગણું ન થવું કરવાનું, multiply by k not આપણે equal to, therefore here divided by a. Similarly, second row multiply by b means b square plus 1 into b square. Second row multiply by b तो बैलेंस करने के लिए आगे अपॉन b. Similarly, third row multiply by c square, here c square plus 1, c multiply by c, third row, तो here बैलेंस करने के लिए अपॉन में c. तो now here row wise change, first row change, first row change, first row multiply by a, multiply by a r1. Second row multiply by b, r2, b r2, r3 also change, c r3. Now ABC cancel. Now adding in first row, second and third row, adding in first row, second and third row, here 1 plus a square plus b square. અહીંયા પહેલી હારમાં બીજી અને ત્રીજી હાર ઉમેરતા અહીંયા ABC cancel, 1 plus a square plus b square plus c square. That is, I prove that 1 plus a square plus b square plus c square, all entries are square in square थी हो गई. राइट हैंड साइड में हमको a square, b square, c square, 1 plus a square, b square, here all entries are square form. એ બધા જ ઘટક હવે સ્ક્વેર માં આવી ગયા. तो पहली हार में बीजी और तीजी हार उमेरता, एडिंग इन फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड रो. Similarly here 1 plus a square plus b square plus c square. Similarly here 1 plus a square plus b square plus c square. Adding in first row, second and third row. पहली हार में बीजी और तीजी हार उमेरी दी. सेकंड हार, बीजी हार एमनी एम. सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज. Here region R1 change, R1 plus R2 plus R3. Now common 1 plus a square plus b square plus c square from first row. पहली हार मांथी हवे 1 plus a square plus b square plus c square common નીકળે છે. Next step equal to 1 plus a square plus b square plus c square common from first row. First row now 1, 1 and 1. Second row as it is, b square plus 1, b square. Third row as it is, c square plus 1. Now reason, common 1 plus a square plus b square plus c square from first row. અહીંયા પહેલી હારમાંથી આપણે 1 plus a square plus b square plus c square common કાઢેલા છે એટલે r1 ચેન્જ છે. r1 ચેન્જ 1 upon 1 plus a square plus b square plus c square r1. Now 1 plus a square plus b square plus c square determinant into determinant. Now first column as it is, second column minus first column, second column minus first column, બીજા સ્તંભમાંથી પહેલો સ્તંભ બાદ 1 minus 1 0, b square cancel 1, c square minus c square 0. Similarly third column minus first column, ત્રીજા સ્તંભમાંથી હવે પહેલો સ્તંભ બાદ કરીએ
1 minus 1 0, b square minus b square 0, c square minus c square એટલે 1. Third column minus first column. Here region C2 first column as it is, second column change, C2 minus C1, C2 minus C1, second column minus first column, and third column minus first column. Now C3 change, C3 minus C1. Now 1 plus a square plus b square plus c square expansion along first row. Along first row related row and column cancel. First row lie in first row and first column deleting. Therefore 1 0 0 1 2 by 2 determinant, second order determinant. द्विघात निश्चयक को 1 वडे आर स्तंभ दूर કરી દીધો તો 1 in minus 0 means 1 જ equal to 1 plus a square plus b square plus c square equal to RHS. Hence proved. 4.2 exercise finished. Now 15 16 MCQ. So okay, 15 MCQ already आ गया है. एग्जाम्पल में बात हुई थी. अगेन रिपीट. MCQs. Let A be a square matrix of order 3 by 3, then KA. जो KA એ 3 by 3 કક્ષાનો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો determinant of KA 3 by 3 તો K cube into determinant A. 3 by 3 तो K cube. 2 by 2, जो 2 by 2 square matrix given that here, then K square determinant A. Here 3 by 3 तो K cube determinant A. तो K cube determinant A first option. પછી 16, which of the following is correct? Determinant is a square matrix, determinant is a number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix. None of this. English medium માં પહેલા વાત કરું છું કે determinant definition starting માં first determinant definition of determinant. To every square matrix can be associate a real number or complex number. Associate a real number or complex number. Every square matrix important. So here first determinant is a square matrix wrong. Second determinant is a number of associated to a matrix. Here no, only matrix square matrix होना चाहिए. Third option determinant is a number associated to a square matrix. Yes, determinant is a number associated to a square matrix. તો C option. ગુજરાતી મીડિયમમાં નીચે આપેલામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે? આપણે આગળ વાત કરી હતી સ્ટાર્ટિંગમાં. નિશ્ચયક એટલે શું? તો નિશ્ચયક એટલે કે ચોરસ શ્રેણિકની સાથે કોઈ એક સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યા અથવા તો સંકર સંખ્યા સંકળાયેલી હોય તેવા ચોરસ શ્રેણિકને આપણે તે નિશ્ચયકમાં વાત કરી હતી કે ચોરસ શ્રેણિકો સાથે કોઈક વાસ્તવિક સંખ્યા અથવા તો સંકર સંખ્યા સંકળાયેલ હોય તેને નિશ્ચયક કહેવાય. તો અહીંયા નિશ્ચયક એ ચોરસ શ્રેણિક છે? ના, નિશ્ચયક એ શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ એક સંખ્યા છે. અહીં શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ સંખ્યા પણ શ્રેણિકની વાત નથી કરી કેવો શ્રેણિક, ચોરસ શ્રેણિક હોવો જોઈએ. તો બી પણ નહીં. નિશ્ચયક એ ચોરસ શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ એક સંખ્યા છે? યસ, નિશ્ચયક એક ચોરસ શ્રેણિક સાથે સંકળાયેલ સંખ્યા છે. એટલે સી ઓપ્શન રાઈટ. નાઉ 4.2 finished. Area of a triangle. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. 3 ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ
if given that vertices of triangle A x1 y1 vertex, B vertex x2 y2 and C vertex x3 y3 given that vertices of triangle given that અહીંયા ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ આપેલા છે A x1 y1 B બિંદુના x2 y2 અને C બિંદુના x3 y3 આપેલા છે given. Then find the area of triangle. The area of triangle is delta. Area of triangle is denoted by delta. Delta equal to 1 half modulus D. 1 half modulus D, not determinant D. 1 half modulus D, where D equal to x1 y1 1, third order determinant, x2 y2 1 and x3 y3 1. Area of triangle is denoted by delta. Here area of triangle delta equal to 1 half modulus of D. Modulus of D, not determinant D. Modulus of D, where D determinant. Where D determinant. First row x1 y1 1. Second row x2 y2 1. Third row x3 y3 1. You are given that vertices of triangle. અહીંયા ત્રિકોણના શિરોબિંદુ આપેલા હશે ત્રણેય અને ક્ષેત્રફળ શોધો તો આ ત્રિહારની સ્ટ્રેટ મૂકી દેવાનો. આ ફર્સ્ટ બિંદુના યામ પહેલી હાર, બીજા બિંદુના યામ બીજી હાર, ત્રીજા બિંદુના યામ ત્રીજી હાર, 1 1 1 થર્ડ કોલમ. અહીંયા vertex of triangle given that, so putting in determinate form and expansion ની સ્ટ્રેટનું વિસ્તરણ મેળવી લો અને એ મૂકી દો D. The area of triangle. Example number 18, 17, 18 most IMP. Example number 18 most IMP. 18 के 4.2 से पहले एक एग्जाम्पल सोल्व करेल एग्जाम्पल जे उदाहरण दाखलाओ इल्स्ट्रेशन example number 9 for 1 mark. Illustration 9 on 92 page Gujarati medium. ઉદાહરણ 9 illustration 9 most IMP. most IMP illustration ઉદાહરણ 11 94 page most IMP. Illustration number 10, illustration number again repeat लिखता हूँ illustration 9 उदाहरण दाखलो 9 પછી ઉદાહરણનો દાખલો 11 પછી ઉદાહરણનો દાખલો 14, 15 and 16. Illustration number 9 for 11, 14, 15, 16 and 11 and 18 number and 18 number. Now exercise 4.3. Now exercise 4.3. Find the area of the triangle with the vertices at the point given in each of the following. નીચે આપેલા શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણનો ક્ષેત્રફળ શોધો. શિરોબિંદુના આમ આપેલા છે, ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. First of first. Suppose A point, first point A 1 0, second point B 6 0 and third point C 4 3. First
formula delta equal to 1 half modulus d, where d કે જ્યાં d equal to third order determinant, ત્રિહાર નિશ્ચાયક, પહેલી હાર 101, બીજી હાર 601, ત્રીજી હાર 431. First row 101, second row 601 and third row 431. Now value of determinant d equal to 1 into 0 minus 3, 1 into 1 related row column cancel, 0 minus 3 plus minus 0, plus 1 into 1 related row column cancel, 18 minus 0, 18 minus 0 equal to minus 3 plus 18 equal to 15. Therefore area of triangle delta equal to 1 half modulus 15, means 1 half into 15, means 15 by 2, means 15 upon 2. Second A27, second 11 B11 and third point vertex of triangle, third point C 10 8. Delta equal to 1 half modulus d, where d equal to त्रिहार निश्चायक, third order determinant, first row 271, second row 1 1 and 1, third row 10 8 and 1. Value, find the value of d. અહીંયા હવે નિશ્ચાયકનું વિસ્તરણ કરીએ છીએ, મૂલ્ય મેળવીએ છીએ. 2 into along first row પેલી આગળ સાપેક્ષ 2 into 1 minus 8 minus 7, 1 minus 8 minus 7, minus 7 into minus 7 related row column cancel, minus 7 related row column cancel, 1 1 10 8 1, so 1 into 1 1 minus 10, plus 1 into 1 related row column cancel, 8 minus 10, 8 minus 10 equal to minus 14, here minus 9 minus minus plus minus minus plus 9 into 7 63, plus 8 minus 2 10 minus 2. The simplification here, minus 63 minus 16, 63 minus 16 47. D equal to 47. Therefore answer area of triangle D delta equal to 1 half modulus D, 1 half modulus D, not determine first symbol, modulus D into 47, means 47 by 2, 47 by 2. Similarly, third example from homework, third homework similar. Third homework. Second example, so that साबित करो कि बताओ कि given here 3 points are collinear. First A x vertex A, y vertex B plus C. First coordinate x coordinate is A and y coordinate B plus C. અહીંયા A બિંદુના યામ A અને B plus C. Second point B, x coordinate is B and y coordinate is C plus A. यहाँ B बिंदुનો x યામ B છે અને y યામ C plus A છે. Third vertex C, third point C, x vertex C and y vertex A plus B. Given three points, prove that collinear points. साबित करो कि आ बिंदुओं समरेख છે. Collinear means समरेखा. Collinear. If these 3 points are collinear, they are not defined triangle.
જ્યાં ત્રણેય બિંદુ એક જ રેખા પર હોય, સમરેખ હોય તો ત્રિકોણ થાય જ નહીં. એટલે ત્રિકોણ ના થાય એટલે ડેલ્ટા 0 થઈ જાય. શું થઈ જાય? ઇફ ડેલ્ટા 0, એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ 0. If delta equal to 0, then points are collinear. If vertices of a triangle, then D0, determinant of value 0, then delta 0. 1 up into 0, 0. In short, delta equal to 0 means D equal to 0. If D equal to 0, then does not exist triangle. જો અહીંયા D 0 થાય તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 0 થાય. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 0 ના જ હોય એનો મતલબ કે આ ત્રણેય બિંદુ દ્વારા ત્રિકોણ નથી રચાતો. એનો મતલબ કે ત્રણેય સમરેખ બિંદુ ત્રિકોણના રચે. તો ત્રણેય બિંદુ સમરેખ છે. If these 3 points are collinear, then does not determine triangle. Therefore, here if D equal to x1 y11, x2 y21, x3 y31 equal to 0, then points are points here ABC, namely A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear points. Collinear points. જો અહીંયા ત્રણેય શિરોબિંદુ ત્રિકોણના છે એમાં જો ડી નું વેલ્યુ 0 થઈ જાય તો ત્રિકોણ ના હોય. તેનો મતલબ કે એક જ લાઈનના ફોટોબિંદુ. એટલે કે ડી ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ 0 તો આ એ બી સી ત્રણે આપેલા બિંદુ એ સમરેખ છે તેમ કહેવાય. તો હિયર ડી ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ x1 y1, x2 y2, x3 y3. તો D x coordinate x1 here, y coordinate b plus c 1. Now B point x coordinate is b and y coordinate c plus a 1. Third point C a plus b 1 equal to adding in first row, first column, adding in first column, second column, adding first column and second column in first column. The first column now a plus b plus c. Here also a plus b plus c. Here also a plus b plus c. Second column as it is. Third column as it is. C1 change. C1 change. C1 change. C1 plus C2 plus C1 plus C2. C1 plus C2. C1 change. C1 plus C2. Now A plus B plus C common from first column. Now A plus B plus C common from first column. હવે પહેલા સ્તંભમાંથી A plus B plus C common કાઢી લઈએ. Here 1 1 1. Second column as it is. Second column as it is. Third column as it is. Now first and third column are equal. C1 equal to C3. Therefore value of determinant 0. Value of determinant 0 means delta 0. Therefore ABC are collinear points. And D0 means delta equal to 0. Delta equal to 0 means given 33 points are collinear points. એટલે કે ત્રણેય બિંદુઓ સમરેખક છે. D0 થઈ ગયો, delta 0 થઈ ગયો. So note that delta, area of triangle, delta 1 half modulus D, D where determinant, if determinant value 0 or delta 0, then given 3 points are collinear points. So, જો D નું વેલ્યુ 0 થઈ જાય એટલે કે ડેલ્ટા 0 થઈ જાય તો આપેલા ત્રણેય બિંદુ સમરેખ છે તેમ કહેવાય. Third example, most IMP for 1 mark MCQ. Third example, most IMP. जो among third first point K0,
second point 40 and third point 02. શિરોબિંદુ વાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ એકમ હોય તો કેનું મૂલ્ય શોધો. ક્ષેત્રફળ પહેલા અને બીજા બંનેમાં ક્ષેત્રફળ 4 એકમ હોય તો કેનું મૂલ્ય શોધો. Find the value of k if area of triangle is 4 square units and vertices are given. First k0, 40 and 02. Here area of triangle delta given that 4 ક્ષેત્રફળ 4 આપેલું છે. delta equal to 4 square per unit. Therefore delta equal to formula 1/2 modulus d. Delta equal to 1/2 modulus d. D is determinant k01 x1 y1 1. Here x2 y2 40 1 and 0 2 1. Therefore d equal to expanding on first row. અહીંયા આપણે નિશ્ચય એકનું પહેલી આલેખ આપણે વિસ્તરણ મેળવીએ છીએ k into 0 minus 2. K into k related row column cancel 0 minus 2. 0 plus 1 into 1 related row column cancel 4 into 2 8. Therefore d equal to minus 2k plus 8. Now delta equal to 1/2 modulus d. Therefore delta given that here 4. Delta means area of triangle given 4. 1/2 modulus minus 2k plus 8 modulus 8 4 equal to 2 common cancel modulus minus k plus 4 modulus x equal to plus or minus x. Now modulus here not a determinant. Modulus x equal to plus or minus x. If x greater than 0 then plus x, and if x less than 0 then modulus x equal to minus x. And modulus x plus or minus x ધન હોય તો plus x and x ઋણ હોય તો minus x. Therefore 4 equal to minus k plus 4 or 4 equal to minus 4 equal to આ સાઈડ માઇનસ સાઈન કરીએ minus k plus 4. Therefore k equal to 4 for cancel 0 or k equal to 8. K equal to 0 or k equal to 8. Most IMP easy example. Second also most IMP minus 2 0 0 4 0 k given vertices. Now change. You can easily solve this. Delta as it is 4i. Now determine change question book textbook में देखो book में जो question. Here first row minus 2 0 1, second row 0 4 1 and third row 0 k 1. Now most IMP from work for homework third second of third most IMP and homework easy. Same to same example. Any value be a person. Number of k, value of number of k is 2. And now fourth. If d equal to 0, determinant d equal to 0, then points given points are collinear. Given points are collinear. If b equal to 0, a x1 y1 given point and second point b x2 y2 given, then given that if x1 b1 x1 given, then equation of a line AB is equation of line AB. 2 points given here, passing through A and B points. Equation of line is a determinant form. First row xy1, second row x1 y1 1 and third row x2 y2
1 equal to 0 equal to 0. Here p x y any point here p x y any point on line. અહીંયા p એ રેખા બે બિંદુ આપેલા જેને બી તેને બી માંથી પસાર થતી રેખા એમાં p કોઈ પણ એક પોઈન્ટ એની પોઈન્ટ ઓન p unknown point, therefore its coordinates are x and y. A and b given points given, then equation of a line AB, line passing through A and B માંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ, equation of line is a determinant form, xy1 x1 y1 x2 y2. Here first point x1 y1 given, second x2 y2 given, આ તો ફિક્સ xy1 1 1 1. અહીંયા બે બિંદુ આપેલા હોય a x1 y1 અને b x2 y2 આપેલા હોય તો આ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા AB નું સમીકરણ નિશ્ચયક સ્વરૂપમાં, પહેલી r xy y1, બીજી r x1 y1 1, ત્રીજી r x2 y2 1 equal to 0. The equation of a line passing through point given 2 points, determinant form. Equation of a line passing through two given points, determinant form. So for first given 2 points 1 2 and 3 6, find the equation of line. Find equation of line joining 1 2 and 3 6 using determinant, using by determinant. 11th standard में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points आ गए हैं. 11th में चैप्टर लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू 2 points. Here by using determinant, not the 11th method. 11માની રીતે આપણે કરવાનું નથી, કારણ 11માં દાખલાઓ આવેલા હતા કે બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ. 11th વાત જુદી હતી. અહીંયા આપણને નિશ્ચયકનો ઉપયોગ કરીને કીધું છે. By using determinant joining the 2 points, given 2 points, find the equation of joining the 2 points. અહીંયા બે બિંદુ આપેલા છે તેને જોડતી રેખાનું સમીકરણ મેળવવું છે નિશ્ચયકનો ઉપયોગ કરી. By using determinant, equation of a line, equation of a line passing through these 2 points, x y 1 first row, second row 1 to 1 x1 y1 1, second row finished. Now third row 3 6 1 equal to 0. Now simplification, x into expansion along first row. અહીંયા નિશ્ચયકનું વિસ્તરણ આપણે પહેલી હારને સાપેક્ષ કરીએ છીએ. તો x into 2 minus 6 x related row and column cancel. Yeah, x lying in first row and first column deleting. Now 2 1 6 1, તો 2 by 2 matrix 2 by 2 નો શ્રેણિક થયો 2 - 6 minus y into y related row column cancel. 1 into 1 1 minus 3 1 minus 3 plus 1 into 1 related row column cancel. 6 minus 6 0 equal to 0 minus 4x 1 minus 3 minus 2 minus plus 2y equal to 0. 1 into 0 0 equal to 0. 2x minus y equal to 0. Putting here x equal to 1 and y equal to 2 in LHS. x બરાબર 1 અને y બરાબર 2 ડાબી બાજુ મૂકો, જમણી બાજુ 0 થઈ જશે. x equal to 1 2 minus 2 0 3 x equal to 3 6 minus 6 equal to 0. Satisfy. Therefore equation of a line passing through 1 2 and 3 6 points. અહીંયા 1 2 અને 3 6 રેખા સમાધાન કરે છે. માટે આન્સર 100% રાઈટ. Similarly, second example. Second example. Here now 3 1 and 9 3. Here 3 1 and 9 3. The second also homework जो बोलता हूँ वो नोट अलग बनानी पड़ेगी, और जब हम स्कूल में मिलेंगे
तब फर्स्ट लेसन चेक करेंगे, बाद में एग्जाम लेंगे और बाद में हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। नाउ फिफ्थ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 4.3। MCQ type question. MCQ. If area of triangle is 35 square units, means delta given 35 square units. અહીંયા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 35 એકમ આપી દીધું છે અને ત્રિકોણના શિરોબિંદુ પણ આપી દીધા છે. પહેલું બિંદુ with vertices 2 minus 6, 2 minus 6. Second 5 4 and third vertex of triangle K4. Then find the value of K. Then K is blank. आगे अब ये रख ला था. आगे भी एग्जाम्पल नंबर थर्ड मोस्ट टाइम बोला था. सेम टू सेम एग्जाम्पल, खाली ओनली चेंज डिजिट. અહીંયા આપણને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપી દીધું છે 35 square units. 35 square units. 35, not 39. 35 square units. With vertices of triangle given that, then find K. K unknown value find કરવાની છે. અહીં ત્રિકોણના શિરોબિંદુ આપેલા છે, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, તો K શોધો. D equal to 2 minus 6 1. First row. Second row 5 4 1. Third row K 4 1. D equal to expansion along first row related row column cancel. 4 minus 4 0. Minus minus plus 6 into minus 6 related row column cancel. 5 into 1 5 minus K. 5 minus K. Plus 1 into 1 related row column cancel. 20 minus 4K. D equal to 30 minus 5K, 6K, 30 minus 6K plus 20 minus 4K. So D equal to minus 10K plus 50. Minus 10K plus 50. Now given for delta 34. Formula, area of triangle 1/2 modulus D. Here 34 equal to 1/2 modulus minus 10 plus minus 10K minus 10K plus 50 minus 10K minus 10K plus 50. 34 equal to modulus 2 common cancel, minus 5K plus 25. Minus 5K plus 25. 2 can common cancel. Therefore, plus or minus 35 equal to minus 5K plus 25. Therefore, plus 35 equal to minus 5K plus 25, or minus 34 equal to minus 5K plus 25. First, minus 5K equal to 35 minus 25. 35 minus 25. 35 minus 25. Options are here. Options are example last. Example last. Options are 12 minus 2 minus 2 minus 2 minus 12 minus 2 and 12 minus 2. So here 25 minus 34, so minus 34 minus 25. Minus 5K equal to minus 34 minus 25 plus 5K equal to 59 plus 60. Here again repeat 2 minus 6 1 vertex is given 2 minus 6 1. Second
5 for 1 and third, K for 1, yes. Now D, 2, 4 minus 4, 2 related row column cancel, minus minus plus 6 related 5 minus K, plus 1 into 20 minus 4K. Now 30 minus 6K plus 20 minus 4K. Minus 6K minus 4K minus 10K plus 50. Minus 10K plus 50. Area of triangle 34, 35 given that. Yes, 35. So here 35 minus 25 minus minus plus 60. Therefore K equal to 12. First answer. Now second minus 35. Second minus 35 equal to minus 5K plus 25. Left hand side plus 5K equal to 25 minus left hand side plus minus 35 equal to minus 35 equal to 5K left hand side, right hand side 25 plus 35. Minus 35 equal to minus 5K plus 25. Right. Therefore, here simplification. Here simplification plus 35 plus or minus 35 equal to minus 5K plus 25. Therefore, plus 35 equal to minus 5K plus 25 or minus 35 equal to minus 5K plus 25. The first simplification, minus 5K equal to 35 minus 25, 35 minus 25, 10. Therefore, K equal to minus 2. Or second calculation, minus 35 minus 25 equal to minus 5K. Second or therefore minus 60 equal to 5K. Therefore K minus 5K. Minus minus plus. Therefore K equal to 60 upon 5 means 12. So K equal to minus 2. K equal to 12. Option K equal to minus 2. K equal to minus 12. C option. C option minus 2 plus 12. Minus 2 plus 12. B option minus 2 plus 12. D option. The correct answer is D. સાચો જવાબ અહીંયા D છે. So now 4.3 exercise finished. Students, विद्यार्थी मित्रों, मैं आपके पास इतनी तो आशा रखूँगा कि आप डेली टू डेली जो यहाँ से हम पढ़ाते हैं वो करते होगे और प्रैक्टिस करते होगे. घर पे रहते आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. समझ लो स्कूल चालू ही है आपकी. हम आपके साथ डायरेक्ट मिलते नहीं हैं बट इनडायरेक्ट तो मिलते हैं ना. जो आपको कंफ्यूज होगा, कमेंट होगी, कोई कंफ्यूज होगा तो हम स्कूल चालू होगी तब जब मिलेंगे डायरेक्ट फेस टू फेस तब आपकी जो कोई प्रॉब्लम होगी सोल्व कर देंगे. बट टाइम मत बिगाड़ना. जो तमने आ समय મળેલો છે એ સમયનો સદુપયોગ કરજો. ટાઈમ for your all students for 12th standard. I hope that you will complete your regular जो यहाँ से वीडियो अपलोड होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी आप करता रहेंगे. मैं आशा तो रखता हूँ कि आप डेली टू डेली होमवर्क जो टीचर्स देते हो कंप्लीट करते होगे. और यहाँ मैथ्स में जो चलता है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर इजी है. थर्ड एंड फोर्थ मेट्रासिस एंड डिटरमिनेंट ए ત્રીજો અને ચોથું ચેપ્ટર નિશ્રેણિક અને નિશ્ચયક સહેલું છે. न्यूमेरिकल है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस मेड परफेक्ट. तो मैं आशा रखता हूँ कि आप यहाँ से जो वीडियो अपलोड होता है वो आप बार बार देख के रिटर्न में प्रैक्टिस करते होंगे. ओके, थैंक यू.